Quang, chào Phó Ba Tuấn, hôm nay tôi sẽ giải thích cho bạn về điều 8 trong quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972, hay còn gọi là COLREG 72. Bạn có biết điều 8 này quan trọng như thế nào không? Tuấn, dạ, điều 8 này quy định về cách điều động tránh va khi hai tàu thuyền tiến đến gần nhau mà có nguy cơ đâm va. Quang, đúng rồi, điều 8 này gồm có 6 khoản, mỗi khoản nói về một nguyên tắc hoặc một trường hợp cụ thể. Bạn có thể kể cho tôi biết những nguyên tắc hay trường hợp đó là gì không? Tuấn, theo điều 8, những nguyên tắc hay trường hợp đó là, khoản A, bất cứ một điều động nào để tránh va theo quy định tại phần này, nếu hoàn cảnh cho phép phải được tiến hành một cách dứt khoát, kịp thời và phù hợp với kinh nghiệm của người đi biển lành nghề. Khoản B, mọi thay đổi về hướng đi hay tốc độ hoặc cả hai cùng một lúc để tránh va, nếu hoàn cảnh cho phép, phải thay đổi đủ lớn để tàu thuyền khác có thể nhận biết dễ dàng bằng mắt thường hay bằng radar, phải tránh thay đổi hướng đi hay tốc độ hoặc cả hai cùng một lúc một cách lắt nhắt từng tí một. Khoản C, nếu có vùng nước đủ rộng, thì chỉ cần thay đổi hướng đi đơn thuần đã có thể coi là hành động có hiệu quả nhất để tránh rơi vào tình trạng quá gần tàu thuyền kia, với điều kiện là việc điều động đó phải tiến hành kịp thời, có hiệu quả và không dẫn tới một tình huống quá gần khác. Khoản D, hành động tránh va với tàu thuyền khác là hành động dẫn đến việc tàu thuyền đi qua nhau ở khoảng cách an toàn. Hiệu quả của hành động tránh va phải được kiểm tra thận trọng cho đến khi tàu thuyền kia đã hoàn toàn đi qua và ở xa tàu thuyền mình. Khoản E, nếu cần thiết để tránh va hay để có thêm thời gian nhận định hết các tình huống, tàu thuyền phải giảm bớt tốc độ hay phải phá trớn tới bằng cách ngừng máy hoặc cho máy chạy lui. Khoản F, tàu thuyền mà theo các quy định trong quy tắc này không được cản trở sự đi qua hoặc đi qua an toàn của tàu thuyền khác, khi hoàn cảnh bắt buộc thì phải điều động sớm để có đủ khoảng cách cho việc đi qua an toàn của tàu thuyền kia, tàu thuyền không được cản trở sự đi qua hoặc đi qua an toàn của tàu thuyền khác, không được miễn giảm trách nhiệm nếu tiếp cận một tàu thuyền khác đến mức dẫn đến nguy cơ đâm va và khi điều động phải có sự quan tâm đầy đủ đến các quy định tại phần này, tàu thuyền được ưu tiên, không bị các tàu khác cản trở sự đi qua, vẫn phải có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ các quy định tại phần này, khi hai tàu tiến đến gần nhau mà có nguy cơ đâm va. Quang, đúng rồi, bạn đã nêu rõ những nguyên tắc hay trường hợp trong điều 8 rồi đấy. Bạn có thể cho tôi một ví dụ về cách áp dụng điều 8 không? Tuấn, ví dụ, khi tàu của chúng ta đang đi trên một tuyến đường có tầm nhìn hạn chế do sương mù, chúng ta phát hiện có một tàu khác đang đi ngược chiều trên radar. Theo điều 8, chúng ta phải thay đổi hướng đi sang phải một cách dứt khoát và kịp thời để tạo ra khoảng cách an toàn với tàu kia. Chúng ta cũng phải giảm tốc độ để có thể điều động linh hoạt hơn. Chúng ta phải theo dõi radar để kiểm tra hiệu quả của hành động tránh va cho đến khi tàu kia đã hoàn toàn đi qua và ở xa tàu của chúng ta. Quang, đúng rồi, đó là một ví dụ tốt. Bạn đã hiểu rõ về điều 8 rồi đấy. Tôi hy vọng bạn sẽ áp dụng điều 8 này một cách chính xác và an toàn khi điều khiển tàu trên biển. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Tuấn, cảm ơn thuyền trưởng Quang đã giải thích cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ và tuân thủ điều 8 này. Quang, hello third mate Tuan. Today I will explain to you about Article 8 of the Rules for Preventing Collisions of Ships at Sea 1972, also known as COLREG 72. Do you know how important this Article 8 is? Tuan, yes, this Article 8 regulates how to maneuver to avoid collisions when two ships approach each other and there is a risk of collision. Quang, that's right, this Article 8 includes 6 clauses. Each clause talks about a principle or a specific case. Can you tell me what those principles or situations are? Tuan, according to Article 8, those principles or cases are, Clause 8, any maneuver to avoid collision according to the provisions of this part, if the circumstances allow, must be carried out decisively and promptly. Timely and consistent with the experience of skilled seafarers. Clause B, any change in course or speed or both at the same time to avoid collision, if circumstances permit, must be large enough to be easily detected by other vessels with the naked eye or by radar. Must avoid changing direction or speed or both at the same time, bit by bit. Clause C, if there is a large enough water area, a simple change of course can be considered the most effective action to avoid falling too close to the other vessel,
provided that the maneuver is that must be done promptly and effectively and not lead to another situation that is too close to home. Clause D. Action to avoid collision with another vessel is an action that results in vessels passing each other at a safe distance. The effectiveness of the collision avoidance action is carefully checked until the other vessel has completely passed and is clear of the own vessel. Clause E. If necessary to avoid a collision or to have more time to fully assess the situation, the vessel must reduce speed or proceed forward by stopping the engine or running the engine in reverse. Clause F. Vessels that according to the provisions of these rules must not obstruct the passage or safe passage of other vessels, when required by circumstances, must maneuver early to have enough distance for passage. Through the safety of the other vessel, a vessel must not obstruct the passage or safe passage of another vessel, must not be relieved of liability if it approaches another vessel to such an extent that there is a risk of collision, and when maneuvering must take full care. Fully comply with the provisions of this part. Vessels that have priority and are not obstructed by other vessels are still obliged to fully comply with the regulations in this part when two vessels approach each other and there is a risk of collision. Kwang, that's right, you have clearly stated the principles or cases in Article 8. Can you give me an example of how Article 8 applies? Tuan, for example, when our ship is traveling on a route with limited visibility due to fog, we detect another ship going in the opposite direction on the radar. According to Article 8, we must change course to the right decisively and promptly to create a safe distance from the other ship. We also have to slow down to be able to maneuver more flexibly. We must monitor the radar to check the effectiveness of the collision avoidance action until the other ship has completely passed and is away from our ship. Kwang, right, that's a good example. You already understand clearly about Article 8. I hope you will apply this Article 8 correctly and safely when operating a ship at sea. Thank you for listening. Tuan, thank you Captain Kwang for explaining it to me. I will remember and comply with Article 8. Thank you for following and supporting the website Crewvn.com.